हॅलो गीते, तनपुरे, गोरे, आवाज येतोय माझा? हा सर. ओके, हो येतोय. so welcome back again. So today we will start our lecture. Screen दिसते? हो. So the next topic is that hybrid seed production in some important annual flower crops. In previous lectures, we have seen what are the methods of F1 hybrid production in ornamental crops. So today we'll see hybrid seed production in some annual crops. So there are some methods, near about 8 methods that are used for making cross to create hybrid seed production in ornamental plants or flower crops. First one is hand emasculation and hand pollination. Second, hand emasculation and natural pollination. Third one, hand elimination of male plants. Then fourth, genetic male sterility as in marigold, zinnia, ageratum, and celeracea. Fifth one is cytoplasmic male sterility in petunia. Self incompatibility as in petunia, pansy, stock, and ornamental kale plants. Chemical emasculation, selective elimination of pollen production, that is use of gameticides. Eighth, use of marker genes to identify the cell so that they can eliminate it as a seedlings. So there are about 8 methods. On the basis of that, we can create a cross and create a hybrid seed production in ornamental plants. So let us see what is the need of hybrid seed production in ornamental plants. What are the needs? The basic thing is that the in ornamental plants we need the novelty. That is why this course is included. So ornamental is the study of flowers and ornamental plants. Because of that, we need the flowers novelty in color, shapes, forms. Right now, the present flowers, the next generation, we need different kinds of flowers, colors, and shapes. The shapes, form, and colors of present day ornamentals differ from those of their ancestors on account of man intervention. जे आधीचे जे फ्लावर्स आहेत त्याच्यामध्ये आणि आताच्या फ्लावर्स जनरेशन याच्यामध्ये फरक आहे कारण काय त्याच्यामध्ये the man is now intervention because of we are creating the hybrids. On the basis of that we can create different kinds of flower colors, their shapes, their size. The progress in producing ornamentals of new types and forms has accelerated largely due to need for higher yields, novelty, and disease resistance. These are the three things which the main aim behind we produce hybrid seeds. The first one is novelty in color, shape, and size. Then second one is higher yield, and third one is the flower seed has to be or flower plant has to be disease resistance. Every year about 10,000 new varieties of ornamental crops are being released. दरवर्षी 10,000 जवळपास व्हरायटी रिलीज होतात ऑर्नामेंटल क्रॉप्स मध्ये. नॉवेल्टी अँड क्वेस्ट फॉर द न्यू व्हरायटी हॅज रिमेन द एम ऑफ फ्लॉवर ब्रीडिंग सिन्स इयर. म्हणजे खूप साऱ्या वर्षापासून हेच मेन एम होतं की नॉवेल्टी सगळ्या फ्लॉवर्स मध्ये आपल्याला पाहिजे. दॅट इज वाय ब्रीडिंग प्रोसिजर्स आर कॅरीड आउट. All the present day cultivars and the novelties are result of extensive hybridization, spontaneous and induced mutation, selection, and molecular breeding. ह्या ज्या methods आहेत, near about 4 methods. By using these 4 methods, uh,
नाउडेज प्रेझेंट जे काही फ्लावर्स आहे त्याच्यामध्ये ह्या 4 मेथड्स वापरून आपण नवीन कल्टिवर्स किंवा व्हरायटी डेव्हलप केल्या आणि त्याच्यावरती वर्क केलं. कुठली मेथड? एक्सटेन्सिव्ह हायब्रिडायझेशन, म्हणजे हायब्रिडायझेशन केलं, पॉलिनेशन, सेल्फिंग वगैरे ह्या मेथड्स. त्याच्यानंतर स्पॉन्टेनियस आणि इंड्युस म्युटेशन. स्पॉन्टेनियस विथ द हेल्प ऑफ केमिकल्स आणि इंड्युस म्हणजे नॅचरल म्युटेशन होऊन सुद्धा काही व्हरायटी त्याच्यामध्ये नॉव्हल्टीज हे झालेल्या आहेत. नंतर सिलेक्शन आणि मोलिक्युलॅरिटी. These four methods using new flowers are developed. Peoples have desired to develop new forms through various methods of breeding. Presently, many peculiar shades and forms like dwarf hollyhock, dwarf delphiniums, red and white marigolds, etc. are available in seasonal flowers. मग त्याच्यामुळे काय झालं, या एक्सटेन्सिव्ह हायब्रिडायझेशन प्रोसिजर केल्यामुळे आपल्याला जे हॉलीहॉक्स आधी फक्त टॉल जनरेशन्स मध्ये अवेलेबल होते किंवा टॉल टॉल फॉर्म मध्ये अवेलेबल होते, नाउ दे आर present in the form of dwarf hollyhocks, again dwarf delphiniums, red and white marigolds. We know the marigolds having only yellow colors, but nowadays there are presence of red and white marigolds also because of these applications of different breeding procedures. By applying these breeding procedures, we create hybrid seed, and that seed is used for next generation. Now, the first thing is to create hybridization is the mode of reproduction. There are basically two modes of reproduction. One is sexually propagated and second is asexually propagated. Sexually propagated means with the help of seeds, and asexual means use of plant parts. Sexual cycle utilize seed propagation as means of producing offspring plants whose characters reflect the genetic contribution of the two parents. Means what? ज्यावेळेस सेक्शुअल मेथड्स वापरले जातात हायब्रिडायझेशन प्रोसिजर करताना किंवा हायब्रिडायझेशन करताना, इन दिस सायकल जे ऑफस्प्रिंग असतात दे आर आयडेंटिकल विथ द देअर पॅरेंट्स. जे ऑफस्प्रिंग येतात दोन पॅरेंट्स क्रॉसिंग करून जी F1 जनरेशन तयार होते, दॅट इज आयडेंटिकल और रिफ्लेक्ट द कॅरेक्टर्स ऑफ इट पॅरेंट्स. Reproduction by the seed result in certain amount of variation among the progeny. So this is obvious. ज्यावेळेस आपण सीडनी प्रोपगेशन करतो किंवा सीडनी दोन पॅरेंट्स हे करतो त्यावेळेस जे व्हेरिएशन असतं ते आपल्याला दिसून येतं. फॉर एक्झाम्पल इफ यू टेकन द सीड्स ऑफ marigold and we just crushed it out and sown in the field, we can able to see there is variation in the flowers. Some of the flowers are big, some of the smalls, some of the abnormalities. So this is happen because of the characters reflects from its parent to its offsprings. So that is why the variations occur in bisexual cycle. Reproduction, improvement of sexual forms takes a number of generation. याच्यात जर इम्प्रुव्हमेंट करायचं असेल तुम्हाला कंटिन्युअस सेल्फिंग करावं लागेल, कंटिन्युअस क्रॉस पॉलिनेशन करावं लागेल आणि त्याच्यानंतर आपल्याला खूप साऱ्या जनरेशन गेल्यानंतर वी कॅन एबल टू सी द व्हेरिएशन आणि प्रॉपर जे आपल्याला कॅरेक्टर हवे ते आपल्याला मिळतात. During this period, the best types are selected from segregating material. Among ornamental seasonal flowers are propagated by seed whenever genetic improvement of particular plant is done through hybridization. Jar generally ornamental plants they are propagated by seed, but whenever we want to create genetic improvement in particular that flowering plant or that particular flower, we need to perform hybridization procedure. After performing the hybridization procedure, we can get the genetic improvement of that particular flower. Then second thing is breeding system. In seasonal flowers, breeding system falls into two groups. दोन ग्रुप पडतात त्याच्यामध्ये कुठली breeding system वापरायची ornamental plants मध्ये. First one is self pollinated and second is cross pollinated. Self pollinated म्हणजे ज्या फ्लावरांचं pollination हे self होतं त्याला म्हणतात self pollination, or it is also called as inbreeding types, and cross pollinated are outbreeding types.
मग इनब्रीडिंग म्हणजे काय? इनब्रीडर्स मध्ये काय असतं? ऑब्लिगेट इनब्रीडर्स आर रेअरली क्रॉस पॉलिनेटेड. त्याच्यामध्ये क्रॉस पॉलिनेशन हे फार रेअरली होतं. जनरली दे आर हायली सेल्फ पॉलिनेटेड. Seed propagated herbaceous annual flowers include China aster, balsam, sweet pea, lupine, dianthus, gypsophila, bells of Ireland, salvia, saponaria, sweet william, dianthus. In these flowers, there is negligible cross pollination nature. म्हणजे काय, हे जे फ्लावर्स आहेत हे काय, दीज आर सेल्फ पॉलिनेटेड, हायली सेल्फ पॉलिनेटेड, आणि त्याच्यामध्ये इनब्रीडिंगच आपल्याला दिसून येते. So that is why this is the first system. In this first system, these following flowers are occurred. Then next breeding system is outbreeders. Outbreeders म्हणजे काय? Cross pollinated. Obligate outbreeders are cross pollinated because of the presence of inbuilt in system preventing self pollination. म्हणजे काय, ह्या फ्लॉवर्स मध्ये इनबिल्ट सिस्टीम असते की त्याच्यामध्ये सेल्फ पॉलिनेशनचं प्रिव्हेन्शन होतं. सेल्फ पॉलिनेशन त्याच्यामध्ये होत नाही. दे आर हायली क्रॉस पॉलिनेटेड. The group of outbreeding seed propagated herbaceous annuals are and biennials flowers include ageratum, hollyhock, acrotis, cornflower, antirrhinum, delphinium, verbena, calendula, cosmos, gazania, poppy, marigold, ginea, primula, pansy, and viola. There are a number of flowers which is found in this type of breeding system, that is outbreeders किंवा क्रॉस पॉलिनेशन थ्रू हे क्रिएट होतात. हे जवळपास खूप सारे फ्लॉवर्स आहेत. So maximum flowers are cross pollinated. Then self incompatibility occurs in ageratum, gerbera, daisy, petunia, and antirrhinum. आणि यांच्यामध्ये सुद्धा आपल्याला काही फ्लॉवर्स याच्यामध्ये सेल्फ इनकम्पॅटिबिलिटी दिसते. देन इन प्रायमुला सेल्फ सेलिटी इज ड्यू टू हेट्रोस्टाइली pin and thumb type of flowers. In the primula flower we can see there is self solidity. Self solidity is because of heterostyle, that is pin and thumb type of flowers. Pin आणि thumb type चे फ्लावर प्रेझेंट असल्यामुळे त्याच्यामध्ये हेस्ट्रोस्टाईल नेचर आहे आणि दे आर सेल्फ स्टराईल. हॅलो, आवाज येतोय गीते? हॅलो, हो सर, येतोय आवाज. ओके. Then cytoplasmic male sterility has been reported in petunia, ageratum and sunflowers. आता आउटब्रीडर्स मध्ये सुद्धा काय मेथड्स आहे? एक तर दे आर हायली क्रॉस पोलिनेटेड and second is they are self incompatibility, then cytoplasmic male sterility किंवा self sterility. These are four things are included in outbreeding. आणि इनब्रीडिंग मध्ये काय असतं? दे आर हायली सेल्फ पॉलिनेटेड आणि त्याच्यामध्ये सिस्टीमच इनबिल्ट असते की त्याच्यामध्ये आपल्याला सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन प्रिव्हेंट होतं त्याच्यामध्ये. Now let us see what are the breeding objective in annual flowers. काय breeding objective आहे? As we discussed earlier, there are novelty in color, flower quality, evaluation of new genotypes, particular genotypes. In commercial seasonal flowers, besides quality, total flower yield is also an important criteria for genetic improvement, as in China Aster, Marigold, and Antirrhinum. The commercial flowers are like China Aster, Marigold. In these flowers, we can improve their quality as well as their genetic improvement. All the varieties do not behave in a similar manner in all the agroclimatic conditions. Therefore, breeding suitable varieties for various climatic zones is necessary.
म्हणजे we can develop such variety they can acclimatize in different climatic conditions. So that is why the breeding procedures or breeding are carried out in ornamentous or flower seasonal annual crops. In India, F1 hybrid varieties, in view of their superiority over pollinated varieties, have a great potential. म्हणजे F1 hybrids variety superior as compared to their over open colony variety have great potential. F1 hybrids हे जास्त superior दिसतात त्यांच्या parent पेक्षा. Since ornamentals are affected by a number of diseases and pests, breeders should be considered this aspect also while breeding for different parameters. But disease and pest resistance त्या variety असल्या पाहिजे. This is the objective of ornamental breeding. Then genetic improvement in ornamental has been done through introduction of important germplasm from the other countries. मग याच्यासाठी आपण काय करू शकतो, हे ऑब्जेक्टिव्ह अचीव्ह करण्यासाठी आपण जर्मप्लाझम कलेक्शन असेल किंवा जर्मप्लाझम हे दुसऱ्या कंट्रीमधून आपल्या कंट्रीमध्ये आणायचं आणि त्याची प्रोग्रेस बघायची की वेदर इट इज हॅव्हिंग quality to grow in India also. The germplasm is evaluated at some introductions are directly recommended for cultivation, which are called as primary introduction, then secondary. प्रायमरी आणि सेकंडरी अशा इंट्रोडक्शन जे आपण जर्मप्लाझम कलेक्ट करतो त्याचं बघायचं आणि त्याचा परफॉर्मन्स बघायचा. ऑन द बेसिस ऑफ दॅट आफ्टर इंट्रोडक्शन वी कॅन their performance is good, then we release as a variety. Besides introduction, other methods of improvements are hybridization, mutation breeding, polyploid breeding, heterosis breeding, and biotechnology. So these are the methods used for improvement in ornamental plants. Then what are the institutes which are working for the hybridization in ornamentals? First one is the IRI, Indian Agriculture Research Institute, which is located at New Delhi. Then NBRI, National Botanical Research Institute, Lucknow. Then IIHR, Indian Institute of Horticulture Research, Bangalore. And Baba Atomic Research Center, BAR, at Mumbai. These are the institutes which can contribute the work under ornamental breeding. Now let us see what are the different kinds of ornamental flowering plants from where F1 hybrids are created and which is having commercial value. First is the marigold. Annual plant मध्ये जे marigold आहे, the marigold मध्ये this is the you can see this is the picture of marigold. Marigold is a member of Asteraceae family. It belongs to family Asteraceae. It is native from Central and South America, especially Mexico. Pusa basanti genda, then Pusa narangi genda have been developed in India through pedigree methods of breeding in African marigold. African marigold हा जो marigoldचा प्रकार त्याच्यामध्ये त्याच्यापासून या व्हरायटी डेव्हलप झाल्या आहे. कुठल्या पुसा बसंती गेंडा आणि पुसा नारंगी गेंडा ह्या एक येलो कलरची आणि एक ऑरेंज कलरची व्हरायटी आहे. बाय युजिंग द पेडिग्री मेथड इन African marigold. Then Pusa arpita has been developed through selection in French marigold. French marigold हा small marigoldचा प्रकार असतो त्याच्यामध्ये Pusa arpita, this is the variety developed through selection. So this is the work carried out in marigold. Then Pusa Shankar first was developed at IRI New Delhi. F1 hybrid याच्यामधलं marigold मधलं that is Pusa Shankar जे IRI ला develop झालेलं आहे. After marigold, the second annual flower is Antirrhinum. Antirrhinum belongs to family Scrophulariaceae and is native to southern Europe. The flower form controlled by single dominant gene F1 hybrid. So this flower is produced from the F1 hybrid. Seeds in Antirrhinum were produced by using a hand emasculation technique. आधीच्या याच्यात बघितलं आपण marigold मध्ये जे इम्प्रूव्हमेंट झाले जेनेटिक इम्प्रूव्हमेंट दॅट इज युजिंग ऑफ पेडिग्री मेथड आणि Antirrhinum फ्लॉवर्स मध्ये hand emasculation this technique is used. The female parent was emasculated by removing anther from the floret when the lowermost floret is fully open. ज्यावेळेस lowermost floret fully open असेल त्यावेळेस जो female parent असेल त्याला emasculation करायचे. Emasculation done on lower 1/3 length of the spike and rest of the spike is chopped off. With the help of pair of forceps, the petals were
peel and anthers were removed and bagged with the muslin cloth bag. Fresh flowers will be plucked from the intended male parent, which have been previously bagged, and pollen dusted on the stigma of emasculated flower. Crossing is done during 10 a.m. to 12 noon. म्हणजे दुपारी सकाळी 10 ते 12 दरम्यान आपल्याला क्रॉसिंग करायचंय. हँड पॉलिनेशन मेथड वापरलेली त्याच्यामध्ये फिमेल पॅरेंट इमॅस्क्युलेशन केलेलं आहे, त्याला कव्हर करून ठेवण्यात त्याच्यावरती हे पोलन डस्ट केलेले आहेत. After that, next flower is Pansy. Pansy belongs to family Violaceae. Pansy selections were put to evolution and maintain pure lines. F1 hybrid seed in Pansy was produced by using hand emasculation technique and made crosses among the selected tester parent. याच्यामध्ये सुद्धा काय वापरलेले hand emasculation technique जशी आपण antennae मध्ये बघितली, the same procedure is followed in Pansy flower crop. The next flower is China Aster. आपण बघतोय की अॅन्युअल फ्लॉवर्स मध्ये कुठल्या कुठल्या मेथड्स वापरून नवीन व्हरायटी डेव्हलप केल्या जातात. त्याच्यामध्ये आपण पर्टिक्युलर जे कमर्शियल फ्लॉवर आहे दॅट वी आर लुकिंग दॅट. फर्स्ट वन वी हॅव सीन marigold, then antirrhinum, then pansy. Now let us see China Aster. China Aster belongs to family Asteraceae, native to China. मग त्याच्यामध्ये कुठल्या व्हरायटी डेव्हलप झालेल्या आहे? कामिनी, पौर्णिमा, शशांक and violet cushion have been developed by pedigree method as we seen in marigold. The same method is used in China Aster. The next flower crop is Petunia. As we have seen earlier, that Petunia having self incompatibility. Petunia, a member of Solanaceae family, is native of South America. A large number of F1 hybrid varieties have been developed in single and double petunias of multiflora and grandiflora in the USA, UK and Japan. USA, UK आणि जापान मध्ये त्याच्यावरती सिंगल अँड डबल पेटल्सच्या म्हणजे मल्टीफ्लोरा आणि ग्रँडिफ्लोरा टाइपचे पेटुनियाज डेव्हलप झाले F1 हायब्रिडचे. In India, a number of hybrids have been developed by Indo-American Hybrid Seed Company, Bangalore. Indo-American जी hybrid seed company आहे बँगलोरला, तिथे सुद्धा पेटुनियावरती भरपूर वर्क झालं आणि number of hybrids were developed. The next annual flower is balsam. Balsam is native of India, China and Malaysia. It belongs to family Balsaminaceae, Balsamini. Then one pink color double flower seedling selection has been maintained and seed is being produced every year in Nauni. In Nauni जे आहे, नावनीला रेजिस्ट्रेशन असलं बालसमचं, तिथं दरवर्षी एक पिंक कलरची व्हरायटी जी डबल फ्लावर आहे ती सिलेक्शन मेथडने रिलीज केली जाते. त्याच्यानंतर एक ग्लोक्झिनिया, that is Gomphrena globosa. Two selections were made in 1996 and evaluated in Nauni. Similarly, in Salvia, two selections, red and purple, have been maintained. Salvia आणि Gomphrena globosa याच्यामध्ये सुद्धा selections मेथडने नवीन व्हरायटी डेव्हलप झालेल्या आहे रेड आणि पर्पल कलरच्या. Many seedlings in flocks have been maintained and are being evaluated. So now see what is the use of utilization of male sterility. For the production of F1 hybrid seeds under open field condition by using genetic male sterility, the requirements are genetic male sterility जर use करायचे असेल आपल्या hybridization process त्याचे requirement काय? An inbred line which is to be used as a male parent. Inbred line म्हणजे selfing केलेलं किंवा self pollinated जी line असेल ती line आपल्याला it is used as a male parent. Another inbred line which is maintained by crossing together known heterozygous and male sterile plants, that is femina line. Second जी line असेल ती असेल femina line. ती कशी मेंटेन केली असेल by crossing inbred line which is crossing by heterozygous nature किंवा आणि मेल स्टरले दोघांची क्रॉसिंग करून जी लाईन मेंटेन होती ती होती फेमिना लाईन. ती एक फेमिना लाईन पाहिजे आणि एक इनब्रेड लाईन पाहिजे की जी मेल पॅनल म्हणून आपण यूज करणार. Male sterility is governed by the single recessive gene and therefore maintenance of genetic stock is difficult and there will be continuous segregation of the fertile and sterile individuals
इन 1:1 proportion. त्याच्यामध्ये कंटिन्युअस सेग्रिगेशन होत असतं. प्रोपोर्शन इज 1:1, ज्याच्यामध्ये फर्टाईल अँड स्टराईल इंडिव्हिज्युअल्स आपल्याला सेग्रिगेट करायचे असतात. This phenomena is present in Stagystus, Ginea, Delphinium, Antirrhinum, Celosia, Salvia and Impatiens म्हणजे balsams. Ginea, Marigold, Delphinium, Antirrhinum, Celosia, Salvia आणि balsam या फ्लॉवर्स मध्ये आपल्याला मेल स्टेरिलिटी दिसून येते आणि ह्या फ्लॉवर्स मध्ये आपण या दोन ज्या रिक्वायरमेंट आहेत त्या रिक्वायरमेंट वापरून क्रॉसिंग करतो आणि नवीन व्हरायटी डेव्हलप करतो मेल स्टेरिलिटी वापरून. Male sterile flowers of Ginea. Second should always be harvested from plants. The cross of dwarf or homozygous small MS process with heterozygous MS should be repeated in every generation as it's will segregate in F1 in one fertile and one sterile ratio. For maintenance of male sterility, a ratio of male sterile line to pollinating fertile line is dependent on the size of hybrid block, but a ratio of 3 male sterile line equals to 1 male fertile has to prove to be optimum. मग झिनिया फ्लॉवर्स मध्ये काय करतात, झिनिया फ्लॉवर्स मध्ये जेव्हा मेल स्टेरिलिटी अचीव्ह करायची असेल त्यावेळेस रेशो दिलेला आहे की 3:1, त्याच्यामध्ये 3 मेल स्टेराईल लाईन असते आणि एक मेल फर्टाईल लाईन प्लेस केलेले असते, जेणेकरून त्याच्यामध्ये F1 हायब्रिड सीड्स आपल्याला बघायला मिळतात झिन्यामध्ये. ठीक आहे. सो दिस वॉज ऑल अबाउट व्हॉट इज द डिफरंट अॅन्युअल फ्लॉवर्स, त्याच्यामध्ये आपल्याला ब्रीडिंग मेथड्स कशी करतात. So here we finish about our topic. In this topic we have seen what are the different annual flowers, commercial flowers, त्याच्यामध्ये कुठल्या मेथड्स वापरतात, जसं आपण मॅरीगोल्ड मध्ये पेडिग्री, अँटिरिनम मध्ये पेडिग्री, बाकीच्या फ्लॉवर्स मध्ये हँड पॉलिनेशन वापरून क्रॉसिंग केलं जातं, हायब्रिड सीड प्रोडक्शन तयार केलं जातं किंवा F1 सीड प्रोडक्शन तयार केलं जातं. काही सिस्टम्स, ज्या दोन सिस्टम दिलेले होते की एक इनब्रीडिंग आणि आउटब्रीडिंग. इनब्रीडिंग म्हणजे सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स असतात आणि दुसरे असतात क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स. त्याच्यामध्ये आपण लिस्ट बघितलं की सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप कुठले ऑर्नामेंटल प्लांट्स किंवा फ्लॉवर्स आणि क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स कुठले. जवळपास 8 मेथड्स आपण बघितल्या की 8 मेथड्स कुठल्या फ्लॉवर्स मध्ये वापरल्या जातात हायब्रिड सीड प्रोडक्शन करण्यासाठी, ऑर्नामेंटल प्लांट्स मध्ये किंवा एन्युअल फ्लॉवर्स मध्ये. हँड इमॅस्क्युलेशन आहे किंवा हँड पॉलिनेशन, देन हँड इमॅस्क्युलेशन अँड नॅचरल पॉलिनेशन, देन हँड एलिमिनेशन ऑफ मेल पॅरेंट. काही ठिकाणी आपण बघितले की मेल स्टेरिलिटी रेशो 3:1 इन झिनिया as well as marigold, then cytoplasmic male sterility that is found in petunia, then self incompatibility petunia fancy या फ्लॉवर्स मध्ये बघायला मिळते. मग by using these techniques there are numerous kinds of hybrid seeds are produced in annual flower crops. So this was some of the annual flowers in which different seed production is being carried out throughout the year. Every year near about 10,000 varieties of ornamental plants were released. ठीक है. So here we finished our topic. In today's lecture near about 12 students were present. Hello. हॅलो. हो सर. लक्षात आलं प्रत्येकाला आपला हा अॅन्युअल फ्लॉवरचं जे ब्रीडिंग मेथड्स कुठले वापरले जातात प्रोडक्शन साठी ते आपण बघितले. ठीक आहे. आहेर गोटे. हा सर. आवाज येतोय? हो. लक्षात आलं का? हो. नंतर गोरे, तनपुरे. हो सर. ओके. तर आपण इथे थांबू सर आणि पुढच्या लेक्चरला आपण पुढचा टॉपिक. ठीक आहे. ओके. ओके.